There's a difference between riches and wealth. Waliwo enjawulo wakati w'obugagga. So you cannot be rich. You can be rich but not wealthy. Osobola okuba ne ssente naye nga toli mugagga. Because wealth contains health. Kubanga obugagga kitwaliramu okubanga ebyobulamu bwo birungi. Being at peace. Ate ng'olina emirembe. Means a lot of those things. Ate nga kitegeeza ebintu ebyo ebirala. Good marriage. Nga n'obufumbo bwo butebenkedde. Obedient children. Ng'abaana bo that is wealth. Obwo bwe bugagga. But you can be rich without being wealthy. Naye ate osobola okubeera ne ssente naye nga toli mugagga. But you cannot be wealthy without having money. Naye ate tosobola kubeera mugagga nga ssente teziriiwo. So money is a component of wealth. Kakati ssente kitundutundu kya bugagga. But it's not the complete part of wealth. Naye ate si bwe bugagga bwonna bwonna. So as Christians, ng'abalokole, we need to know that. Tulina okutegeera ekyo. The example that was picked of Lazarus. Ekyokulabirako kye tufunye ekya Laazaalo. Lazarus did not go to work. Laazaalo ye teyagendanga kukola. He was taken to someone's gate. Ye baamutwalanga butwazi ku wankaaki y'omugagga. Not to clean that gate. Si kuyonja gate eyo. Not to slash the compound. Si kugenda kusaawa bisubi. To beg at the gate. Naye yagendanga kusabiriza na kulya bukunkumu. So we don't become rich by begging. Kati tetugaggawala oba tetufuna ssente nga tusabiriza. We get rich by working. Tufuna ssente nga tuyita mu kukola. Money is a medium of exchange. Kubanga ssente kintu kyakubeera kyakuwanyisiganya. Either bring a service. Obakoba ekintu kyoleeta. Or you bring a good. Ekintu ekikwatikako kyoleeta ekyokutunda oba n'obaako empeereza gy'omuntu. So money is a medium of exchange. Ssente zituyamba buyambi kuwanyisa. So what service or good was Lazarus taking to this man's gate? Akati Laazaalo ye yali atwalayo mpeereza ki oba yali atwalayo byamaguzi ki? Which means he had resorted and designed his life to be poor by getting up early morning and go to the person's gate to beg. Ekitegeeza nti ye yali asazeewo obulamu bwe okubeera nga mwavu nga yasalawo nti buli ku makya ajja kuzuukukanga agende ku wankaaki y'omugagga asabirize. So poverty is a sign of the accumulation of your weaknesses, of your laziness that you have accumulated for a long time. Kakati obwavu ly'entumutumu y'ebintu byonna by'ozootuuma eby'obugayaavu, eby'obutafaayo n'obutakola, kasita obituuma awo byonna ofunamu bwavu. It was not determined by God. Kyali tekyasalibwawo Katonda. What does God lose for you to have a car? Katonda afiirwa ki gwe okubeera ne What does God lose for you to have a house? Era Katonda afiirwa ki gwe okuba n'ennyumba? It means the reason why he's not giving you those things, he knows that those things are going to draw you away from him, which means you need to work on your attitude or relationship with him. Osanga Katonda akimanyi nti singa akuwa emmotoka n'akuwa ennyumba n'akuwa ebintu ebyo bijja kutaataaganya enkolaganayo naye, y'ensonga lwaki weetaaga ggwe okole ku ngeri gy'olabamu ebintu bino ne Katonda. So which means again poverty in that area has come because of your indiscipline with the spiritual things. Ekitegeeza nti nno obwavu mu eri eyo buba buzze olw'okubanga toyina mpisa mu bintu eby'omwoyo. You're exchanging material things. You're giving more value to the sin than the unseen. Yet we have to strike a balance. Kitegeeza nti gwe omuwendo gwo oba amaaso go gatunuulira nnyo bino ebirabika ate n'otatunuulira ebirabika. Ate ebitalabika bye tulina okuteekako nnyo essira naye ng'ate gwe otwalibwa nnyo ebirabika. So I'm not here to say that we are to neglect the spiritual and put more emphasis on the physical, or we are to put more emphasis on the physical. Or Christian life is all about striking a balance. Where should I give much emphasis? Where should I put much effort? Kati siri wano kugamba nti nno ebirabika bijjeeko amaaso oteeke nnyo essira ku bitalabika. Nedda, obulamu obw'ekirokole bulamu bwa kuteekawo balansi wakati w'ebyomwoyo ebitalabika n'ebyomubiri ebirabika. Deuteronomy chapter 8 verse 17.
Ekyamateeka olwokubiri essula ey'omunaana olunyiri olw'ekumi These are the n'omusanvu. words of Moses. Bino bye bigambo bya Musa. In fact, in verse 18, he will say that God will give you a man, he will give you, God, verse 18, okay, verse 18, verse 17. Olunyiri olw'ekumi n'omusanvu. Mukama n'aŋŋamba nti boogedde bulungi ebyo bye Chapter 8, bagambye. 17. Okay, sorry. Ekyamateeka olwokubiri 8 olunyiri olw'ekumi n'omusanvu. Bayibuli bweti bwegambye. Era alemenga okwogera mu mutima gwe nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Look at the word they use in the Bible. It is wealth. Kakati wano bakozesa ekigambo obugagga. When the Bible is talking about true riches, it uses the word wealth. Bayibuli bw'eba eyogera ku ssente oba ebyenfuna ebituufu eba eyogera ku bugagga. Okay. Now, he's telling us that one time you're going to get rich, my brother, my sister. Wano Bayibuli etugamba nti nno olunaku lumu ojja kugaggawala. But he tells us that the problem comes when you think it is your hand and it is your might that has given you that wealth. Kakati wano obuzibu bwe bujjira gwe okulowooza nti nno amaanyi go n'omukono gwo bye bikuwadde obugagga obwo. These are slaves in the desert, in the wilderness. They are moving towards their permanent home. And Moses is telling them, once you reach in that country, you're going to become, all of them, he's telling all of them. He's not picking some of them and says, he's talking to the whole group and he's telling them, you're going to a new land where you're going to start from zero, all of you, but you will become wealthy. Wano baali baddu nga bali mu ddungu. Musa ng'ayogera nabo bonna ngaye nga banaatera okugenda mu nsi yaabwe ensuubize. N'abagamba eyo gye mugenda mu kutandika nga temulina. Naye ekiseera kijja tuuka mwenna nga muli bagagga. So, he's warning them. Kakati wano abalabula. And the warning comes back to us. Era n'okulabula kuno okujja naffe gye tuli. That at times when we get things, we become wealthy. Nti ebiseera ebisinga we tufuna ebintu ne tugaggawala. We start talking about our determination. Tutandika okwogera ku kye twagala. Determination. Tuli bamalirivu. Nti tuli bamalirivu. We wake up early. Era ne tugamba nti ffe bannaye tuzuukuka tukeera nnyo. We plan a lot. Era buli kaseera tuba tupulaninga. We have market penetration. Bannange ffe twayitamu era akatale twakayingira. We start using those words, those jargons, and we take away the glory from God who has made us wealthy, and we say it has been our might, our intellect, it has been our hands that has made us wealthy. Ne tutandika okwogera ebigambo nga twamala ffe twakikuba naye ne twerabira nti Katonda ye yatuwa amagezi ago okubeera nga tugaggawala. So once you start having those attitudes, kasita otandika okubeera n'endowooza and God knows that he wants you so much, he really needs you. era ng'ate Katonda naye akimanyi nti akwetaaga nnyo. He knows how to withdraw those things. Amanyi engeri y'okuggyako ebintu ebyo. Moses is telling these young men that are going to enter the land of Canaan. Kakati Musa agamba abavubuka bano abanaatera okuyingira mu nsi ya Kanani. Remember, they are slaves, they are in the wilderness. Jjukira mu kaseera kano baddu nga bali mu ddungu. He has not selected a certain group and put it aside and tells them mwe mugenda ogaggawala basigadde bagenda kubeera baavu. Tewaliiwo bantu be yayawulako n'agamba bano be bajja okugaggawala abasigadde mujja babaavu. He's talking to the whole group. Naye ayogera nabo bonna. He's telling them, okay, now we are going to enter a new land. N'abagamba nti kaakano tunaatera okuyingira ensi empya. And he's telling them, please, N'abagamba. he's telling them, please, you're going to enter a new land. N'abagamba nti bannange tugenda kuyingira ensi empya, ensi ensuubize. But remember, when you become wealthy, naye mujjukire nti we mugaggawala, don't assign that wealth to your might and to your hands. obuyinza bwammwe n'amaanyi gammwe temubisukkulumyanga nti bye bibawadde obugagga obwo. He goes to verse 18 and tells us why some people get rich and others don't. Era n'ajja mu lunyiriro lw'ekkumi n'omunaana n'atubuulira lwaki abalala bagaggawala abalala ne And you shall batagaggawala. remember that the Lord your God, Naye onojjukiranga nti Mukama Katonda it wo is He who gives you power to get wealth. nti kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. This is power. He gives you power. Wano akuwa obuyinza. The power they are talking about here, Obuyinza n'amaanyi byakuwa wano it might be they are byogerako. talking about potential.
bubeera busobozi. Potential is untapped ability. Obusobozi buno gabeera maanyi agatannaba So which kukwatibwako. means we all have the potential and the power to get rich. Ekitegeeza nti ffenna tulina amaanyi n'obusobozi okufuuka abagagga. But it needs to go to the marketplace and we exercise it. Naye ate tulina okugenda eyo mu katale amaanyi gano tugagezese. There are spaces where we need to apply the power that he has given us to make wealth. If you don't go out there, it will not happen. Waliwo ebifo ebyateekebwawo we tulina okugenda tuteeka amaanyi gaffe gano mu nkola, era bw'oba togenze eyo n'otagateeka mu nkola togaggawala. It's like having a tablet. Kiringa okubeera ng'olina essimu ye ennungi, Tablet, swallow this. ng'olina kale ekkerenda, And you have headache. ng'olina n'omutwe ogukuluma, And you don't swallow that tablet. naye nga tomize kerenda lino. You're going to have your headache with the tablet having the potential to take away that headache. If you don't swallow it, it will not work. Newankubadde ng'ekkerenda lino lisobola okuwonya omutwe ogwo ogukuluma, naye singa tomira kkerenda lino omutwe gujja kukuluma n'ekkerenda eriwonya ng'olirina nga tolimize. Go and talk to the people that are poor. Genda oyogere n'abantu abaavu. They have great ideas Balina ebirowoozo ebirungi ennyo that they have not implemented. naye nga tebannaba biteeka mu What does nkola. that tell you? Ekyo ki kye That we kikutegeeza? all have the power, the potential. God has put in us that power and potential for us to become wealthy, but it must be implemented in a certain space. Ekyo kitegeeza nti ffenna tulina amaanyi n'obusobozi Katonda byatutaddemu ebisobola okutugaggawaza, naye tetugaggawadde lwakubanga tetubitutte we birina kukolera eyo mu katale. If you read Matthew chapter 25, verse 14, Singa osoma Matayo 25 olunyiriri we olw'ekkumi have n'ennya, men there. tulinawo awo abasajja ab'enjawulo, And they give us an example of people who fail to make it. era ne batuwa ekyokulabirako eky'abantu abatera obutasobola And the reason kuyitamu. are clear there, even though they are not outlined, but they are there. If you read, you can see the reasons why. Bw'osoma awo olaba ensonga lwaki abantu abamu tebasobola kubaako kye It beekutuusaako. says in verse 14, Ayogera mu lunyiro lw'ekkumi for the n'ennya, kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. kubanga obwakabaka bwa Katonda bulinga omuntu eyali agenda okutambula mu nsi Who called his own endala, servants and delivered his goods to them. n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. So I want you to first understand this verse before we go on. Nga tetunnaba kweyongerayo, njagala musooke mutegeere olunyiriri luno. Remember, this week you are talking about a mindset of work. Jjukira nti nno sabbiiti eno oba wiiki eno twogera ku ndowooza ey'okukola, And my target, I'm talking to the people that are doing something, era nduubiridde okuba nga njogera n'abantu nga ggwe olina ky'okola, those who are beginning something, eri abo ng'olina ky'otandise and okukola, those who are finishing something. ate n'abo abalina nga ky'obadde okola oli kukimaliriza. And I want to motivate and encourage those who are doing nothing to start and do something. Ate n'okubeera nga nzizaamu amaanyi n'okusiikuula abo abatalina kye bakola babeeko kye batandika It is okukola. very dangerous to leave this planet without your contribution. Bannange kyakabenje nnyo gwe okuva ku nsi eno nga tewali kye wakolako, Work is manifesting your true self. kubanga okukola kubeera kweyolesa ggwe kennyini nnyini. Just imagining leaving this planet without manifesting yourself. Kati kirowoozeemu ggwe okuva wano ku nsi nga tewayolesa ki ky'oli. So Jesus is telling us that the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. Kakati Yesu atugambye nti nno obwakabaka bwa Katonda bulinga omusajja eyagenda mu nsi ey'ewala, naye n'ayita abaddu be n'abateresa ebintu We bye. are the servants. Ffe baddu, Each one of us, God delivered something into us. eri ffe ffenna buli ssekinnoomu Katonda waliwo ebintu bye yatuwa. The life you have gone through to where you are right now, there is a problem that you can solve. Obulamu bwe waakayitamu okutuuka wano w'oli waliwo ekizibu ky'osobola Your okuggyawo. money is in the place of your difference. Kakati essente zo kye kiraga obugulumivu bwo bwenkana ki. Your money is in the place of your difference. Kakati essente zo ziri awo gwe w'osobola oleeta enjawulo. If you don't have a difference, you're like me, we are the same, we are going to compete. Singa tuba nga tufaanagana nga tetulinaawo njawulo wakati wange naawe, kitegeeza tugenda kuba nga tusindana. If you're very sure we are not the same, which means there are people that are looking for you in the marketplace. Bw'oba okikakasa era nga kituufu nti nno ffenna tetufaanagana, kitegeeza waliwo abantu abanoonya omuntu nga ggwe eyo mu katale. The way you do your things, the way you manage, the way you persevere, your persistence, all those things, we have different levels of those things. Engeri gy'okola
gy'okolamu ebintu byo, engeri gy'olemerako n'engeri gy'oddiŋŋana ebintu, ffenna ebyo ebintu bikola mu ngeri ya njawulo. Some of you have good customer care, some of you have good words, there's something that you have that makes you different, and that's where your money is. Abamu ku mmwe mulina customer care nnungi nnyo, mulina ebigambo ebiwoomerevu, engeri gye mukwatamu abantu n'eggonjebwa, kakati buli omu oyina ekikufuula ow'enjawulo. Now if you stay at home and you stay in bed with those things I'm telling you, they're not going to look for you. You have to come out in the marketplace and you put on display the talents that you have. That's when people will come to you. Kakati bw'osigaleyo ne weebaka mu nnyumba yo mu buliri bwo, teri agenda kujja eyo akunoonye. Naye olina okwenyanyamula n'oyimuka n'ogenda mu katale n'oyolesa ekyo ky'olina, awo abantu we bajja okujja bakunoonye. So Jesus is saying that this man called his servants and delivered goods to them. His goods, he got the things he had tested and so that they are workable, and he gave them to his servants. Kakati wano Yesu atugamba nti nno omuntu ono omugagga ono yagenda n'akwata ebintu bye yali amanyi nti nno bimukoledde bikola, kati n'abiwa abaddu be. Verse 15. Olunyiro lwe 15. N'amuwa omu ettalanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obuyinza bwe bwali, n'agenda. Just listen to this specific verse. Kakati njagala owulirize olunyiriri luno lwennyini nnyini. Unto one he gave 5 talents. Eri omu n'amuwa ettalanta 5. To another he gave 2. Ate omulala n'amuwa ettalanta 2. To another he gave 1. Omulala n'amuwa ettalanta 1. So in the marketplace, kakati eyo mu katale, we have a man who has 5 talents. tulinayo omuntu omusajja ng'alina talanta 5. In the business where you are, eyo mu bizinensi gy'oli, there is a man or woman who has 5 talents. waliyo omukyala oba omwami nga ye talanta ze ziri 5. Don't waste competing with that person. Bannaye tomala budde bwo nga He osindana have n'omuntu oyo 5 talents. kubanga ye alina talanta There is 5. another who has 2. waliyo omulala ye alina talanta 2. And there is another who has 1. ate waliyo omulala ye ng'alina talanta So 1. if God, you see, and this master kakati ono mukama waabwe gave them 5, 1 and 2 because he created them and he knows their ability. yabawa omu 5, omulala 2, omulala 1, kubanga ye yabatonda ate era amanyi obusobozi bwabwe. There are people that can start up business like taking water. Waliwo abantu abasobola nga yo okutandikawo bizinensi kyangu nnyo nga kunywa mazzi. There are people that can manage other people's business and they cannot start their own. Waliwo abantu nga yasobola okuddukanya bizinensi y'omulala naye ng'ate ye tasobola kutandikawo yiye. There are people that can connect you, they are brokers. Waliwo abantu nga bo basobola okukonectinga wano ne wali. So different talents. Kakati talanta za njawulo. Now you have 1 talent. Gwe kati olina talenti You want to emu, compete with one with 5. ate ng'oyagala kusindana n'oyo alina He talanta has 5. your ability times 5. Ye ng'alina gwe obusobozi bw'olina ya obubwa abukubisaamu emirundi So if you 5. want to go out in the marketplace and you look at that one and you say, if that one has 5, what am I going to do here? Go and use your 1 talent. It's what God gave you and it's what is expected of you. Kakati gwe toggwamu maanyi kugenda n'olaba alina talanta 5 n'ogamba oyo akoze byonna nze ki kye nsobola okukola. Nedda, kwata obusobozi bwo talanta ye emu gy'olina naawe genda okole ky'osobola. So the master goes Kakati mukama waabwe n'agenda and he tells them, do business till I come. n'abagamba bannange muwaanyise mukole ebyobusuubuzi paka bwe nadda. Do business till I come. Mukole musuubule paka bwe ndidda. That is the master telling us. Kakati oyo mukama waffe Go ng'atugamba and trade with the one you have. genda okubiseemu ekyo emu gy'olina. Go and trade with the 5 I've given you. Genda okubiseemu ez'ettaano ze Go and trade with nkuwadde. the 2 you have. Genda oyolese ez'ebbiri ze Now when we nkuwadde. went to the market, Kakati bwe twagenda mu katale, you want to compete with Steve Jobs. ng'oyagala kubeera ng'osindana ne Bill Gates. You can't. Tosobola. You have 1 talent. Oyina He talanta has emu. 5. Ye alina 5. You want to compete with a certain man who has 1,000 workers. Ng'oyagala kusindana n'omuntu ng'alina abakozi 1,000. And you have those philosophies that we have. He has 24 hours. I also have 24 hours. You don't have the same hours, Kati please. gwe n'otandika okwogera maama ye alina ki kye sitalina, naye alina essaawa 24 nange ze nnina He 24. has taken 1,000 people and he has taken from each one of them 8 hours. Kakati ye yafuna abakozi 1,000. Kati abakozi abo buli omu n'amuggyako essaawa ze Those are 8.
8,000 hours in one day. He has 8,000 hours in one day. Kitegeeza nti ye essaawa z'abali zonna zonna zize ayina essaawa 8 mu lunaku. You can't compete with him. Tosobola kusindana And God naye. is not expecting you to compete with that Era person. Katonda takusuubira gwe And kubeera God is not ng'osindana expecting you naye. to look at him to do what you're supposed to do. Ate era Katonda takusuubira gwe okutunuulira ye olyoka obeeko You have to ky'okola. look in the inside of you. Olina kutunula munda Look mu at your gwe, abilities. otunuulire obusobozi Look bwo, at your difference. otunuulire Look at enjawulo the yo, spaces where you can thrive from. gw'olabe wa wensobola okuyitimukira. If it is in the market, Waba mu katale, settle there. genda otuule God eyo. will bless the works of your hands in that market. Era Katonda ajja kuwa omulimu gw'emikono gye emikisa eyo mu If you are katale. called to be in the office, Bw'obanga gwe wayitibwa kutula take mu your one yafeesi, talent there. twalayo talanta ye emu Use that eyo. one talent there. Gikozese eyo. Maximize it. Ate ogikozese mu bujjuvu bwayo. Use it with all your might. Ogikozese n'amaanyi go gonna. Use it as if you're doing it for the Lord. Ate ogikozese ng'olinga akolera Katonda. You know what happened in this story? Ate omanyi ekyaliwo mu story The eno. man with 5 talents Omusajja yalina talanta went 5. and brought 5 more. Yagenda n'akubisaamu n'aleetayo endala 5. The man who had 2 Eyalina 2 went and multiplied, and he came back with another 2. naye n'agenda n'akubisaamu n'afunamu endala So the 2. one with 5 came back with 10. Kati okitegeeze yalina 5 yakomawo ng'alina The 10. one with 2 came up with 4. Gwe baawa 2 n'akomawo ng'alina 4. The one with 1 Kati ate ono yalina emu. did the hardest work Yakola omulimu ogukyasinza obuzibu. than going out to implement the gift that God gave him, the talent. Ogusinga gwali muzibu nnyo okusinga okugenda okwolesa ebirabo Katonda bye yamuteekamu. Verse 24. Olunyiriri olwa 24. Then he who had received 1 talent N'oli eyaweebwa talanta emu came and said, n'ajja n'agamba nti, Lord, Mukama I wange, know you to be a hard man. nkumanyi ng'oli muntu mukakanyavu. You know, at times you read the Bible and you see that fools have they have what we call they have confidence and determination. Because if you go to your boss and you tell them such a word, Kaakati it's olumu really osoma Bayibuli n'ogamba nti abantu abasirusiru babeera N'obuvumu. n'obuvumu obuzibu ennyo. Ogenda otya wa Mukama wo n'omugamba ebigambo bwe biti? reaping where you have not sown Ng'okungulira gy'otaasiga, and gathering where you have not scattered a seed. ng'okuŋŋaanyiza eyo gy'otaasaasaanyiza. Verse 25. Kati olunyiriri olwa 25. And he says in verse 25, Era ayogera mu lunyiriri lwa 25, ne ntya ne ŋŋamba ne ŋŋenda ne ngikweka mu ttaka ettalanta yo. Laba yiiyo. I want you to look at this, the problem. I was afraid. I went and Yagamba hid your talent natya in the nnyo ground. ne ŋŋenda talanta yo ne ngikweka mu ttaka. In that season, Mu kaseera ako hiding a talent okukweka or talanta hiding something precious, oba okukweka ekintu you had to go eky'omuwendo, and look for a place walina okugenda okunoonyayo ekifo and hide it so that no one sees it. n'okweka eyo talanta oba ekyomuwendo ekyo nga teri alisobola That's kiraba. why the parables in chapter 13 of Matthew, they talk about a man who found a pearl in the field, and he ran and bought that field, because if he takes it, he says, about this field, someone had hid that thing there. So they were hiding things in the ground. It was hard to get a better place to hide something Ebiseera ebyo precious. baakwekanga eby'omuwendo mu ttaka. Y'ensonga lwaki mu Matayo 13 osangawo olugero olugamba nti oli bwe yasangawo ekyomuwendo n'agenda n'agula ekibanja ekyo kyonna. So this man did the hardest work Kakati omusajja ono yalina talanta emu ye yakola omulimu ogwali gusinga to look for a obuzibu, better place okunoonyayo ekifo to hide his master's talent, gy'anaakweka talanta ya mukama that we, when he comes back, nti mukama we he bw'anadda will be bold enough to tell him that you are a man who reaps where you have not sown. ajja kubeera muvumu nnyo okumugamba nti mukama wange gw'okungulira Here is gy'otaasigira, your talent. era talanta yo yiina. And he expected Jesus to tell him, you are a good man. How did you hide it? Many of us are hiding the talent. Era yasuubira nti nno Yesu anaamugamba nti naye oli musajja mulungi, wasobola otya okugikweka? Kati bantu kuffe tukwese nnyo talanta You're zaffe, hiding the talent. era nga tuzikwese ddala. Many of us have 2 talents, Abamu kuffe tulina 2, and we are operating on the capacity of 1 talent. ate nga tukolera ku mutendera gw'abalina talanta Others emu. have 5.
era abalala balina They are talanta operating ttaano at the level of 3. naye ng'ate engeri gye bakolamu balinga abalina And talanta those who essatu. have 1, Ate ng'abo abalina emu they have failed to work bo basubaganye n'okukola because they look at their 1 and they think, well, now what is this? balemereddwa okukola ne batunuulira talanta yaabwe emu ne bagamba ki kino kye But nsobola this kukola. one talent is coming from God, naye ate jjukira talanta eneemu gy'olina eva eri katonda which means it has a lot of value. ekitegeeza nti n'erina omuwendo mungi nnyo It ku yo communicates a sense in the world. era erina ekyamaanyi ky'erina okuleeta mu nsi. So this man hid his 1 talent. omusajja ono yakweka talanta ye emu. We have many Christians who have reclined and they are hiding their talent. tulina abakristaayo bangi nnyo abeemazeemu amaanyi ne basalawo okukweka talanta I don't know where it yaabwe. came from that once you get born again, you are called to full-time ministry. simanyi gye kyava nti bw'olokoka katonda gw'aba akuyise mu full time. I don't know if you mean FOOL or FULL. simanyi oba bw'oyogera full time otegeeza eno fuulu eya FOOL oba oyogera fuulu eba FULL. Because you look at people who say that they are in full-time ministry, you look at their life, they can come, not here, they can come at around 11, they sit around, they read newspapers, they eat, they get 2 people, they counsel them. If you are really at the job, you are expected at a desk at 8, and you're supposed to leave that desk at 5. bw'obeera full time kitegeeza nti oba olina okutuuka w'olina okukolera ssaawa 2 ez'okumakya ate n'ovaawo ssaawa 2 ez'ekiro. kati ntunuulira abagamba nti ba full time si wano nno ku kyaki yaffe naye bajja ssaawa 5 ate ne babeerabeerako awo ne basoma ku mawulire ne balya ku mmere ne bafunayo abantu nga 2 ne baba kansolinga ne basabako nabo ne baddayo awo ku 11 nga bagamba bali mu full time. Is that really full time? naye nga ddala eyo ebeera But remember, full the time. man we are serving, he lived full time. naye ate jjukira omusajja gwe tuweereza ye yali mu buweereza full He time got his goods, the things he had tested, and gave them to us. era n'akwata ebintu bye yagezesa byennyini ebintu bye n'abituwa. It is very easy to serve a man who is a mediocre, kyangu nnyo okuweereza omuntu ali nagalaale but it's very hard to serve a person who has lived a life of excellence. naye ate kizibu nnyo okuweereza omuntu abadde mu bulamu obusukkulumu. Our master is a person, he had a personality of excellence. omukama waffe yalina obulamu obw'obusukkulumu He was so spiritual, kubanga yali wa mwoyo nnyo. and on this earth, ku nsi kuno he got a thief, n'afuna omubbi and he gave him to be the treasurer. n'amufuula omuwanika w'ensawo ye. You can try it out kakati gwe genda in okigezesa your business mu bizinensi yo and advertise. era I olange need a treasurer, tineetaagayo omuwanika and when he's a thief. ate nga mubbi. To show you that this man was unusual, Jesus, okulaga nti nno yesu teyali muntu wa Judas bulijjo. Iscariot judas Iscariot was the one carrying the bag. ye yali akwata ensawo. But for us, we look for people that are trustworthy, naye ffe tunoonya abantu abeesigwa so that they can be our accountants, our whatever. abo babeere abawanika baffe What does baakawuntanti this baffe. communicate to us? kino ki kye kitulaga gye That this tuli man used to work. nti omusajja ono yakolanga. He was a carpenter. yali mubazzi. yesu yali mubazzi. Here on earth, Jesus was a carpenter. wano ku nsi yesu yali mubazzi. I don't know the way he was a carpenter. If he was cheating people, delaying to give them their things, I think it would have been here. simanyi mu bubazzi bwe yalinga ondowooza ngabba abantu era nga bw'aba alwawo okubakolera ebintu byabwe simanyi naye byandibadde biwandiikiddwa wano. Which means he was doing his work with a lot of precision. ekitegeeza nti nno yakolanga omulimu gwe n'obwegendereza He was obw'enkomeredde thorough in his work. era nga yali mwegendereza nnyo. Let us think of carpentry as one talent. kakati katulowooze ku bubazzi nga talanta emu. Yesterday we saw a verse that says, whatever your hands finds to do, do it with all your might. jo twalabye olunyiriri olugamba nti buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola
kikole n'amaanyi go If you gonna. have one talent, Singa oba ng'olina talanta emu, do use it with all your might. It's what you have. gikozese n'amaanyi go gonna kubanga eyo gy'olina. Don't look for what you don't have. Bannange tonoonya ky'otalina. First, maximize what you have. Sooka omalewo kino kyonna ky'olina okikozese kyonna mu bujjuvu No one bwakyo. is empty-handed. Kubanga teri muntu atalina ky'alina mu mukono Many of gwe. you have skillful hands. Abasinga ku mmwe muyina emikono egirina obukugu Many of obw'enjawulo. you have golden hearts and platinum minds. Era abasinga ku mmwe muyina emitima egya zaabu n'obwongo obwa siliva. So you can go out there in the market and make it. Ekitegeeza nti bw'oba ogenze eyo mu katale bannange osobola okukikuba. But if you stay in your bed, Naye bw'osigala eyo mu you say you're in Liribo. full-time ministry. bwe ng'ogamba nti nze nayitibwa mu full time I ask you a kuweereza. question, where did you finish that Bible, you full-time minister? Kati olwo nkubuuza nti ddala w'obanga oli full time ng'oweereza full time Bible wagimalako gy'osoma? Because it's the instrument. This is what we are using as full-time ministers. This is our trade. Kubanga Bayibuli kyekyo kye tukozesa era kyekikozesebwa software. kyaffe era kyekikozesebwa kyaffe. So if you tell me you're a full-time minister and you don't even read the Bible and finish it, then I suspect you are the other FOOL. Kakati singa oŋŋamba nti n'oli full time naye nga tosomanga Bayibuli kugimalako, awo mba kindeetera okukemebwa okulowooza nti no gwe olimu eri full time eya FOOL. Please let us not bring up reproach to the name of Christ. Kakati bannange tuleme okuvumisa erinnya lya Kristo. We have intercessors that are beggars. Tulina abeegayirizi naye ng'ate basabirizi. We have ministers that are beggars. Tulina abaweereza naye ng'ate basabirizi. But if you sit with them, Naye ng'ate singa otuula nabo, you hear a man who would be a good bloker. otunulira n'oyogera n'omuntu ono n'omuwulira nga singa abadde akozesa talanta ye yandibadde bulooka. You hear a man who is a good customer serviceman. N'owulira omuntu ono nga bw'oyogera naye yandibadde muntu mutunzi mulungi nnyo kitunzi. Do you know that many of us, God will not call us to be in church and our ministries out there in the marketplace just to make it and make Jesus proud out there in making Jesus proud by the way you do your work. Mukimanyi nti n'abasinga ku ffe Katonda teyatuyita kubeera wano mu church kubeera nga tubuulira, naye nga yatuyita tugendeyo mu katale okubeera nga tugezesa talanta zaffe eyo olwo Kristo ne tuba nga tumuweesa ekitiibwa. Many people have hid their talents. Abantu bangi bakwese talanta zaabwe. Where are you investing your talent? Kakati gwe talanta yo wa woogitadde okubeera nga yeekubisaamu. Ecclesiastes chapter 9, where we stopped yesterday, as I'm winding up. Omubuulizi essuula ey'omwenda we twakomye jjo newankubadde ng'ate fuba okulaba nga mpumbawumba. Verse 10, it says, whatever your hands finds to do, do it with all your might. Bayibuli egambye ssuula 10 nti buli kintu kyonna omukono gwe kye gulaba okukola kikole n'amaanyi go That gonna. hand is talented. Kitegeeza omukono ogwo gulina It talanta. must find something to do. Guteekwa okubaako kye gusanga okukola. If your hand has not found anything to Bwe do, kiba ng'omukono gwo tegunnaba kuzuula kintu kyonna I'm here kyakukola, to tell you you're going to be a poor man. ndi wano okugamba nti ogenda kubeera muntu mwavu. What a legacy to leave behind for your children. Mukululo ki ogw'obwavu gw'osobola okuleka mu abaana bo? You're going to leave such a legacy for your children Ogenda kuleka ogwo omukululo ogw'obwavu ng'ogulekedde abaana that they bo. will not be proud of you and they will call you uncle. Era nga tebajja kwagala kwenyumiririzaamu olwo banaakuyitanga kojja waabwe. Your children calling you uncle Abaana bo kuyita kojja waabwe is one of the things that can happen to you. era kyekimu ku kintu ekyandisibadde kikutuukako oba ekisembayo kutuukako. But anyway, as you have decided not to go and invest your talent, Naye olw'okuba ng'osazeewo n'otagenda kubeera nga talanta yo ogikubisaamu, you've decided to be that way. kitegeeza oba osazeewo kubeera But bw'otyo. whatever your hand finds to do, Naye buli kintu omukono gwo kye guzuula okukola, do it with your might. kikole n'amaanyi go We have people gonna. that have hands that have found something to do.
Tuyina abantu nga emikono gyabwe gizudde ekintu And ekyokukola. we have people that have not found their hands are doing nothing. Era tuyina n'abantu nga gye emikono gyabwe bagirera bulezi. And we have others that are doing things with laxity. The Bible says, "Cursed is the man who does the work of God with lax." Ate tuyina abantu abakola omulimu nga naye bagukola n'abatali mu ngeri eri awo, era Bayibuli egamba ti akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama n'obugayaavu. And we have people that are doing their work faithfully. Ate tuyina n'abantu nga bakola emirimu gyabwe mu bwesigwa. But whatever your hand finds to do, Naye buli kintu kyonna omukono gwo kye guzuula do it with okukola, all your might. kikole n'amaanyi go gonna. Because where you're going, Kubanga eyo gy'ogenda there is no work. teri kukola. If you don't work from here, Bw'oba tokoze ng'oli in wano, the next world there is no work. eyo gy'ogenda mu nsi eddako teri kukola. What you have done here Ky'okoze wano will be your testimony in the next world. kye kijja okuba obujulizi bwo mu nsi eddako. There is no device where you're going. Teriiyo kuteesa kwonna gy'ogenda. Device bye bikozesebwa oba. Teriiyo byakukozesa byonna No gy'ogenda. device in the world where you're going. Newankubadde ekyokukozesa gyonna gy'ogenda. And finally, Ate era n'ekisembayo, it says there is no knowledge. teriiyo kumanya. What does that tell you? Ki kye kitegeeza? It tells us that whatever we are doing, Kitegeeza nti kyonna kye tukola, whatever we are doing, buli kyonna kye tukola, let us do it with our might. tukikole n'amaanyi gaffe Let gonna. us use our knowledge. Tukozese okutegeera kwaffe Let us kwonna, use all the devices that we have. era tukozese ebikozesebwa byonna bye Then this tulina. man came back and Kakati looked omusajja around. n'akomawo He was a n'atunula, researcher. kubanga yali munoonyereza. Verse 11. Era olunyiri olw'ekkumi He saw n'olumu, people suffering. n'alaba abantu nga He saw babonaabona, people in poverty. n'alaba abantu nga bali mu He saw bwavu, others excelling and excelling and excelling. ate n'alaba abalala nga bo basukkuluma ne basukkuluma nnyo. Then he gave us 5 pairs of things. Kakati n'atuwa ebintu ebibiri bya mirundi 5. Number 1, the first pair. Ekintu ekisooka ekiri mu bubiri, He talks about the race ayogera ku mpaka and he talks about swiftness. ate n'ayogera ne ku mbiro. He says, those who are swift N'agamba nti abo abadduka ennyo are not the ones that win the race. si be bawangula empaka. Now, the next pair. Kati ate n'aleeta obubiri obulala. Those who are strong N'agamba abo ab'amaanyi are not the ones who win the battle. ate si be basinga okulwana. He goes on to the next thing. N'ayongera obubiri Third obulala pair. The wise nti abagezigezi can be there without food. ate bo nabo si be bafuna emmere basobola okubeerawo nga tebalina mmere. He brings another pair. N'ayongera n'aleeta ebibiri obulala. Those who are rich, N'agamba ate n'abo abagagga. I mean men of understanding, N'agamba nti abantu abategeevu are not the ones that are rich. ate si be bagagga. Then he finally says Kati olwo n'amaliriza ng'agamba, that men of skill n'agamba nti ate n'abakabakaba are not the ones with favor. si be baganja. And what is he telling us? Kati ate wano We kikyagezaako all tugamba. want these 5 things. Kubanga ffe ebintu bino byonna ebitaano I tubyagala. want to be swift. Njagala kubeera nga I want to nyanguwa, be strong. njagala kubeera nga nina I want to be amaanyi, wise. njagala kubeera nga ndi I want to mugezi, be an understanding man. ate nga ndi And I mutegeevu, want to be a man of skill. ate nga nina obukugu. And he tells us Naye ng'atugamba these do not guarantee nti bino si bye bisalawo that you will make it in life. nti ojja kubeera oyitimuka mu Even bulamu. though Newankubadde someone who will make it in life nti omuntu ajja okuyitimuka mu must bulamu have them. ateekwa okuba nga abiyina. He makes his conclusion. Kati olwo n'akola okuwumbawumba kwe. But time and chance happen to them all. N'agamba nti naye bonna bagwira bugwizi ebiseera The n'ebigambo. word called time and chance is the word that means opportunity. Kaakati kino kyagezaako okugamba nti obudde n'omukisa oba chansi, obudde ne chansi
kitegeeza nti ofuna omwagaanya. Each one of us Buli muntu yenna has gotten an opportunity yali afunyeeyo omwagaanya kyempita to opportunity invest his talent, okubeera nga talanta ze to stand azikubisaamu, out, okubeera nga gwe weetengerera, to cause all the people to look at you, okubeera nga oleetera abantu bonna okubeera nga to bakutunuulidde, make people hear your voice, okubeera nga mwaka akaseera buli muntu ajja kuba awulira eddoboozi lyo, attract wealth towards you. okubeera ng'osikiriza obugagga bujje gy'oli. But you did not use that time or chance. Naye akaseera ako tewakakozesa, n'omwagaanya ogwo tewagukozesa. What you need to know about opportunity, Ky'olina okutegeera ku mwagaanya oba opportunity, it might come in 3 phases. kuyinza okujja mu ngeri ya mirundi One esatu. of the phases is the phase of preparation. Era feezi esooka eya opportunity kwe kubeera nga You need to weeteekateeka. prepare for the opportunity. Oteeka okweteekerateekera You need to omwagaanya, refine the gift that you have, your talent. n'obeera nga talanta yo obeera ng'ogiwawula. It must go through training. Eteeka okuyita mu kutendekebwa. It might be formal or informal. Oyinza okutendekebwa ng'osazeewo okukigendamu, oba n'otendekebwa nga tosazeewo nga tokimanyi. Oyinza okugenda ku ssomero Oyinza okugenda ku ssomero oba obutagenda ku oba ssomero. obutagenda ku ssomero. Some people learn on job training, Abamu bayigira ku mirimu, and others have gone to school. ate abamu bo bagenze ku ssomero. Whatever the case, Kyonna kyonna kye it kiri, is preparation. okwo kwonna kuba kweteekateeka. It is preparation. Kuba And kweteekateeka. preparation comes in 2 ways. Era okweteekateeka kujja mu ngeri ya mirundi Sometimes we are ebiri. prepared by people, Waliwo olumu ng'abantu be bakuteekateeka, others we prepare ourselves. ate abalala ffe tweteekateeka. So after going through that phase, Kakati kasita oyita mu mutendero the ogwo, next phase feezi eddako is to train yourself okubeera nga gwe to weetendeka, know the spaces where you need to implement, where you need to apply your talent. okwetendeka okutegeera nti mukisa ki oba gaapu ki wenteekeddwa okubeera nga nteeka talanta yange. You are not called to all places. Gwe tewayitibwa kubeera mu bifo You are byonna. called to a specific place. Waliwo ekifo kyennyini ekyo kye wayitibwa You are not okubeeramu. called to do everything. Tewayitibwa kubeera ng'okola buli You kimu, are not almighty. kubanga gwe toli muyinza wa bintu You are byonna. called to do a specific thing. Waliwo ekintu ekyakuyitibwa okukola. Don't be a jack of all trades. Tobeera nga gwe osuubula buli kimu, Don't be a person who thinks that you will do everything. era tobeera nga gw'olowooza nti buli kimu ojasobola If you are okukikola. not known for anything, Bw'oba nga tomanyikiddwa buli kintu kyonna kukikola, you will not be trusted by anyone. era tojja kubeerayo omuntu yenna There akwesiga. is no speciality in your life. Tewaliiwo kubeera nti nno gwe obeera okugukira mu bulamu So bwo. in time, what they mean by time and chance Kye bategeeza okubeera ng'olina time ne is to chance, prepare yourself that when an opportunity shows up, you're ready for it. kwe kubeera nti gwe weeteeseteese nti singa wabeerawo akaagaanya konna okukola ekyo ky'omanyi, weetegeka dde okuba So ng'okikola. which means we don't prepare when the thing surfaces. Kitegeeza nti teweetegeka nga ky'oyagala okukola kye You kituuse. prepare before it comes. Weetegeka tekinnatuuka. It might be through tough times. Kiyinza okuba ng'oyita mu It biseera might be ebizibu, through school. kiyinza okuba ng'oyita mu It might be ssomero, through helping someone and it doesn't pay you, okuba ng'okiyita mu kuba ng'oyambye omuntu n'atakusasula, but you're helping them with their shop. naye ng'ate obayamba It n'edduuka might be lyabwe. helping someone hold the camera, but they are not paying you, and you're very busy crying. They don't pay us. Yes, they are preparing you for an opportunity that is going to come. Kiyinza okuba nga gw'okwata kamera ng'olina gw'oyambako eyandibadde agikwata, n'okaaba nnyo n'ogamba ffe tukola tebatusasula, naye oyo omuntu akuyamba kutendeka olw'ekyo kijja mu maaso go. Success is your duty. Okuyitamu kwo oba success yo bwe bulungi bwo, It is your responsibility. era nga You buvunaanyizibwa bwo. don't owe anyone anything. Bannange tolina gw'obanja kintu Not kyonna, even your parents. si na bazadde bo, Not even that person you talk about nti yandoga kikulu nze senga wange yandoga. Senga we yalina biki yafana dda nga teyasobola kukulemesa kufa. so si abo b'olowooza b'ogamba nti nno senga wange taata wange nedda. Teweekwasa muntu yenna. You do not have to have excuse because of anyone. Obulamu bw'obyekwaso bwe bulamu obutuletera okubeera bamedyoka mu nsi, bwe bulamu obutambula oba otambula towards kulemererwa. A life of excuse is what makes us mediocres and it leads us to
failure. Fenna tufuna kye bayita opportunity mu bulamu. All of us always get an opportunity in life. Ekizibu kya opportunities tezikubuulira nga zizze. And the only problem with opportunities, they do not alert you when they are present. Ozitegeera zigenze. You only understand when they have gone Kyekizibu by. kye zirina ogenda okutegeera nti gugubadde mukisa opportunity ate nga gumaze kugenda. And the only problem with opportunities is that you realize that it was an opportunity after it has gone. Teri kibi nga ku opportunity kujja ne kusanga nga teweetegese. There is nothing as bad as an opportunity finding you when you're not prepared. Ennyumba gy'olimu eryo edduuka ly'olimu oyo omuntu gw'okolera oyo omuntu wakuyisa obubi akuteekateeka opportunity zigenda okujja ng'amaaso go gasobola okuzaawula nti eno yange eno si yange. So the house where you are, the shop where you are attending is a training ground for you, such that when the opportunity comes, you have the eyes to differentiate between your opportunity and the opportunity that is not yours. Abantu abamu bavuma nze sigenda eyo nze sikola ebyo nze sikola bino nze sikola biri. Ekikulu si kiki ky'okola, ekikulu kiki ky'ofuuka in the process. So many people despise certain works and say, I cannot go and do this work, I cannot do such a work. But the problem is not what you do, but what you become when you do what you're doing. Omuvubuka omuyanga nze musumba sobola kuvuga boda boda. So one person told me that, Pastor, I cannot ride a boda boda. Ate nno nga nsaba 5,000. And yet he was asking for 5,000 from me. I've always told people don't be afraid that how will I know I fool. Ntera okugamba abantu nti nno totyanga kugamba nti nno nditegeera nti omuntu omusirusiru. They have a passion to be seen. Bo balina okuyaayana okw'okubeera nga balabibwa. He doesn't want to be silent in the place without seeing him. Ye omusirusiru tayagala kubeerawo kusirika abeere nga talabibwa. That's why the Bible says even when a fool keeps quiet, they think he's meditating. Ensonga lwaki Bayibuli egamba nti n'omusirusiru nga tannayasamya kamwa ke balowooza nti afumiintiriza. So make sure that when you open your mouth is going to represent you. How does it represent you? Kakati kakasa nti bw'obikkula akamwa ko okwogera, akamwa ko by'ogenda okwogera bye bikiikirira ky'oli. So don't let your mouth take away all the doubt. Kakati tolekanga akamwako okujjawo abantu kye babadde bakusuubiramu kyonna. Babadde babuusabuusa mugezi musiru ogenza okwogera ne bagamba mugezi. And they were doubting whether you are wise or a wise or a fool. But by the time you speak, they take away all the doubt. So this young man tells me that he cannot ride a boda. Kakati omuvubuka ono n'aŋŋamba nti nze musumba sobola vuga boda. And I told him, meet Musoke Denis. Ne mugamba nti nze Musoke Denis. Ebintu ebimala binneemolako nti byefuula. If things ever become sophisticated, nsobola okuvugira boda ne weewuunya. It is the only job in Uganda, a menial job in Uganda that pays right now. Kye kimu boda gwe mulimu mu Uganda gw'osobola okukola ogwa wansi ennyo naye ng'ate gusasula nnyo. 30,000 minimum every day. Ekitone nnyo olunaku emitwalo 3. Uganda ask them 30,000 minimum every day. Genda obabuuza abo aba boda emitwalo 3 ekitone nnyo olunaku. 30,000, okay, 20,000. Kale katugambe emitwalo 2 every day. Buli lunaku. When the day is bad. Olunaku olwo nga lubi. Someone makes 70,000, 50,000 in a day. Omuntu n'aba nga asobola okufissa emitwalo 7, emitwalo 5 olunaku. The only problem, I don't know if either it is riding the boda that makes them foolish, or it is them that those who go there nga bebasiru. Na yet they get a lot of money. Simanyi oba okuvuga boda kyekibasiruwaza oba abasiru be bagenda mu boda. Simanyi kituufu ku byo. Naye senga si ekyo emitwalo 3 buli lunaku. If not that, but 30,000 on a daily basis. Nga teri akusuubiramu kwambala bulungi. When no one is expecting you to dress sente za tera zaafuna mu banka almost zaagala kwenkanankana. Omuntu akola mu banka zaagala kwenkanankana bagatera. You can compare with the person who sits in the bank. There is almost the same amount of money. Alina ennyambala gye bamusuubira okwambala. But for them, they have a certain dress code that is expected of them. Kubanga waasula wategeerekeka kuba bajjamu kima. So they have to buy those clothes. So they have to have boda yenga buliko ebintu ebirala bibanja babusala NSSF babusala pay as you earn kugamba agenda okumaliza nga tafunye naye ng'ono omwana wa boda afuna sente zotalowoozanga nako. So what am I trying to tell you? So kichengezaako okubeera nga mbagamba okunyooma emirimu.
despising work obutamanya nakyo kirwadde. and ignorance is also a certain Don't sickness. research about the market. Genda onoonyereze ku katale. What are people doing? Bantu abali eyo mu katale ki kye Abakazi bakolayo? abatunda amanda bafunako. The people who sell charcoal, do they profit? Bwebeera mu space w'obeera otunula ogamu omukazi ono atunda amanda naye aweeredde omwana akaana ko yakawedde kakatuse kasomera Mengo ogamba Go and look at those people who sell charcoal. They are paying school fees for their children and they are in good schools. So go and research. omukazi omulaba atunda matooke naye olaba abaana be basoma ennyumba yagimanaginga kikuleeta mu bwongo obwo okwebuuzaamu nti naye ebintu bino bireka bifuna. Haven't you ever wondered those ladies who sell food stuffs on the roadside when they are making it live? Haven't you ever wondered that their work is profitable? Tayina omukazi ng'atuguza caayi mu mutaasa naye ng'omukazi alina omwana ali ku university amutunda ku makya n'olweggulo nga mutunula bwe nnemunayo omukazi ono There was a atufunamu certain sente. lady who used to give us breakfast in the morning and in the evening tea. And this lady had a child in the university. Bible egamba my people do not consider. Abantu bange tebalowooza. Please oyina ky'oyina oyina talanta oba oyina emu oba oyina bbiri oba oyina ttaano Mukama waffe yasalawo obeere n'eyo okusinziira ku busobozi bwo. Obusobozi bwo bwali busobola talanta emu n'akuwa emu, togidisipayizinga togikweka, genda ogiinvestinge, genda mu katale okole, genda mu katale okole, genda wonna woolaba nga waliwo ssente nga sezivumaganya Mukama waffe nga tosapootinga kupromotinga bubi, genda mu space eyo. Katonda agenda kuweerayo omukisa. Katonda agenda kuweerayo omukisa. Oba kutambula genda bweru kuba kyeyo kyonna ky'owulira nga Katonda opportunity agireese genda nate bw'otuukayo. I wish nkyatwogere ku ekyo ne management ya resources oluusi abala yeetulemesa bintu Katonda byatuwadde. Yes, some of us it is the management of the resources that the Lord has given us. Okay, some of us is the management of resources that is being the problem. Abasinga kuffe obuzibu obuliwo kubeera nga tumanaginga ebyo Katonda byatuwadde. I think tomorrow we talk about that. Ndowooza enkya twogere ku ekyo. Because many of us are resourceful. Kubanga abasinga bannaye tulina ebintu ebyenjawulo ebirungi. You get money. Ng'ate tufuna ne ssente. And you tell us tomanje ziraga. Are you serious? Ng'ate omutugamba zintipita mu ssente zifuuka. Wafunye emitwalo, wafunye 15,000. Gwe nogamba tumanje ziraga. N'okyogera ku Mande simanje ziraga. N'okyogera ku Lwokubiri simanje ziraga. N'okyogera ku Lwokusatu simanje ziraga. Ku Lwokutaano ne siyimira ne ngamba kati 15,000 gwe nkuteese wano ku mmeeza. Ziteeseko kanziteeke ku mobile money. Ndabe akubbako. Essente gwe oziggyako ate ogamba tumanje ziraga. Gwe ziteeke ku mobile money kale. Zitwale mu banka. Ojje ne karisiti aba banka bagambe tetuzirabayo. Okabalago gannaziba wadde mbakutte bulijjo muzitwala ogamba otya ntomanyize ziraga mwaka mulamba onyumye ekyekintu sente okola nfuna million namba nane simanyi najje ziraga keera ku mwezi guno oguddako owandiika ebintu ebizitwala ojja kulaba gye ziraga gina ziraga appetite yezitwala lifestyle gye weewanikako ezitwala weeteka mu apartment gy'osula bizitwala enyambala gyoyagala okukeeping up with ezitwala so weeteka ku level gy'otannatuukako weewanika ezigenda kugenda. Bannange Katonda atuwadde omukisa atusuubira okubeera bamanager abagezi. Let us be wise and wise managers. Yesu n'atuweera olugero lw'omusajja omubbi n'atuwa olugero olwo a shrewd manager n'alutuweera kulaga abananga abantu benzi bamanyi okukozesa ebintu byabwe y'abaana b'obwakabaka zero. So please, I think tomorrow katetezijukiza twogere ku ekyo. God bless you. Bannange Mukama abawo omukisa kubanga waliwo Eriya ate omuntu gy'atandika okukwatako nga naawe avuunula ate oyagala oba owulirize nga tovuunula naye Mukama akuwa omukisa musumba kubanga okwata ku kintu kyennyini ekitukwatako ate naffe ffennyini. Egamba olinga akwata wennyini awo tubadde twebuuze ekituufu olumu okufuna ssente n'okumakya nga wazifunye emitwalo nga5 webuzibira nga tomanyi ssente gye zigenze musumba ekituufu oba tolaba ssente gye zigenze ojalaba enkya
noweewuunya nga ddala ojjukira nga bakusasula $5,000. Sooke tusalewo tuteekewo gwe bulijjo azibba tumutte. Bwe tunaamukwata tumukolere ki? Bayibuli egamba omubbi aliwo emirundi 7. Aliwo emirundi 7 aziwaani owuwo. Tumukwate enkya aziwaani. Ndowooza enkya tugenda kujja tumukwate. Mukama akuwa omukisa Musumba. Abali ku online bannange YouTube, Facebook ne Zoom ke kaseera kammwe akokuba nga mubuuza ebibuuzo. Mubuuze ebibuuzo ate kinaaba kitukoze bulungi nnyo singa muba mubuulizzamu ebyo byennyini nnyini Omusumba byabadde abeera ng'ayogera. So tuzze gye muli ebibuuzo byammwe musobola obiteekawo mu comment section. Naye nsobola okujjukizaako gwe ali ku radio naawe atuuliriza yonna gy'osanze akatambi kano, abali e Mbarara, abali e Jinja. Tulina WhatsApp zaffe. Namba ya WhatsApp eri 0706 54 0 02 0706 540 102. Osobola otufunirako n'ofuna obubaka bwaffe bwonna. So tobeera eyo nogamba banneoze mbeera ku radio kokka bwe mba sibaddewo kulancawa mba siwulidde bwe mba sibaddewo ate ekiro mba siwulidde nedda. Tukusaba bw'obanga osobola okutufunira ku WhatsApp ne tukuteeka ku gurupu yaffe obubaka buno obajja osobola obufuna ate mu bujjuvu bwabwo kubanga olumu obudde tebuba ku lwaffe kati nga ku radio obudde tebuba ku lwaffe. So njagala okubeera nga mbaaniriza abali ku online mbeere nga mubuuza ebibuuzo. Josephine Nandase agamba Musumba kama akuwa omukisa. Ekibuuzo kyange kiri nti what a business. Because if it was buying and selling of goods or services, then many would be millionaires. Ndowooza agamba what is business? Now, business era nayo etwala kye tuyita experience. Abantu kyenegambye gwotunulira wa talent 5 noleka okutunulira ey'emu. Ekitulemesa always oyagala kubeera nga Musoke tugende mu Bible. Oyagala kusoma Bible, oyagala kugyogera nga Musoke, oyagala kugisoma nga Musoke, oyagala kugyogera nga bwe njogera. Tosobola. I've been doing this thing for the last 20 years. Nga ngisoma nga agenda okubuulira enkya nali mbeerawo opposite. Gojja buuza aba ino abaali baneiba bange ba Mutebi babuuze. Nga banvaako dda nzinyingira n'eggalira nenzija ne bandaba nga bayitako ku dduuka ninja ku church ne bayitako pyo nenyingira n'eggalira. Nziina zonna Bibles kusoma Bible nga ngisoma like that. Ye business yo. Nga ye business yange. So otuuka ekiseera n'obeera perfected mu kintu ekyo for a long time. Kati omusajja omusanze asuubula agenda okunyumiza obusuubuzi ayinza n'obutunuliza ensawo y'amala n'agamba eyo togigula nga tanagikwata nako. Kubanga akibaddemu okumala ebbanga. Kati w'oyingiridde w'omusanze mbwegala mutambulire ku peesi y'emu. You need to be undercard webeera wansi we. Ofune short ye yabiyitamu nga akola loss. Bwe bobeera wansi we ne bwe okolera bwereera bakusasudde nnyo nti olwaliro nze nkuwa shortcut y'okusoma Bible. Nzirayo nkuwa Bible engeri kyetegeeza n'egikubulira mu dakiika 5. Gwe kyewandizudde after years nze sobola kikusummarizinga naye nze nakiyitamu the hard way. Ne mu business n'oli omusajja atunda amanda gwe togenda kuddayo omanye muti bagula Bible ti yo gwe ajja kutuukiza ku kituufu. Akutuuza kunagamba bw'olaba ensawo gye basibye bwe bati ebanfu ye yagitomera n'azitegeera. Gwogenda wakutuusiza ab'emmotoka yakuba bukubi egende ye atandika kugoba bugobi nga tanaba nakola kinagamba eyo gireke tugula eri nombuuza lwaki gwe kino okiyigiramu nga toteesemu na ssente. Kasi business tukula ebintu tubikulamu tetufuuka buyeno nti tetuli ba magician. Ono kyagambye nti bangi bandibadde bagagga kuba bagenda okukola bizinensi. Oyingira ekintu kyotamanyi lwakuba olaba oli akifunamu n'obuukira amagi gafuna. Nkulabye emyaka ng'oli mu bya internet si byemolera namusitegana nange nmanyi gye batunda data naye kati nkowera ki bantomeze biddata nga Kateete abimanyi naye Kateete mmanyi wenjo omukwasiza wajja okuneetaagira akuba essimu mugambe musabe ssente bwe mba njagadde.
ontegedde buli omu katonda yamuwa craft ye gy'alina okufunamu sente naye you have to grow into it olina ogikulamu tukava ku buli odze ku guno obadde ku magi ate bagambye amatooke kati gakola ate kati akawunga ke kaali nnyo natondeka okutunda engoye mu owino myaka mingi nga ndi mu senior 4 kankyali ka boy kati ntuka mu ngoye ne ndutuna ne gamba olwo lubi olwo lulungi olubi ng'olulabye bulabi tonnalukwatako nzitukamu nobe tuba tutambula kate tutambula ffenna laba buli dduuka nga bampita golooza nagenda neetimbayo bipande emu nakola kampeyini babe nga bammanyi bammanyi kuva dda okitegedde so kintu kyoyingiramu sooka ofuuke part of it tobuukira kubanga olabye kateeta alina bagiyita batya gondiyo kampani Kampala Solution nga kateete mulaba abeera wali ku kyaki nange nsobola okukola ogenda tukako renti yekka miliyoni 2 nga bakatete babbi ba Illuminati kati omuntu mu Mufirika kasalemo okutegeera twafuna wa kudefine nga Illuminati twafuna summary y'ekigambo gwotategeera kususeeko Illuminati so musumba mu ngeri eyo omuntu tuula mu business funa omuntu go business gyoyagala ogendamu bw'oba oyagala kutunda manda genda eri atunda amanda bwefuula omukozi mugambe nze ne bw'otansasula nnyo njagala kubeera wano nga nkola naawe tuula nnyo wakati find a way engeri gy'otuula wansi ofuna amagezi ge that is the best thing God can give you to sit under someone kibayita mentorship waliwo enjawulo ya mentorship ne discipleship n'ekyo bakiyita mentorship Kati someone mentors you. A mentor is a person who gives you a shortcut to where you are supposed to go. Ye chitamu wholesale ye bwenakutandisiza we kiwangulira. Nga totomedde togudde eri mu ayinza n'obutakusasula babeera bazibu nnyo gojjonsemberere nnyo because you have gone through a lot kati go very stable yole buyozo ogende wewane nti ebintu byangu kuki era onagamba pastor, how can I read the Bible and catch scriptures banange gisome buli lunaku nga bw'okwata amannya g'abafirimu nga teriyaga kukakase n'ab'omupiira n'omanya abakyala beebe gwe yasooka okukyawa gwe yagala sente ze baamugula ze baamusasula gy'asula ennyumba z'alina n'ebikopo bye tulina na history bamukochi bootaasanga bonna obamanyi yateeba goolo yawanguza World Cup yasooka byonna byonna ng'obiina ekintu kyolinamu interest sooka ofune interest the way we get a habit is through knowledge, desire and skill sooka ofune knowledge ku kintu desire it, get the skill, then you are good to go. Namukasa hari Anet abuuza waliyo emirimu nga jjo gy'abantu abataasoma kubanga some people say they cannot do some jobs because of the education level. Kati nno nze munnange nasomamu naye nze namanya ssente kambanyumiza ebintu ku ssente ssente tezirina ddiini ssente tezisoma sente tezimanyi gender tezimanyi nti ono omukyalo ono mwami sente tezimanyi myaka tezimanyi nti ono muto principle gyinza okuwa omwaka guno soka otegeera ebyo money has no danger gender money has no religion sente tezirina ntondo sente tezimanyi myaka omuto azifuna omukadde nga tazirina omuto n'azifuna ng'omukadde tazirina zo tezigamba nti ffe tuli kwaba abakadde abafudde sente tezirina si za ddiini teziga ati omulokole gye ŋŋenda si za ddiini sente tebaziroga tosobola ziroga tebaziroga senga eziva mu ssabo tetuddayo zikwatako singa baali baziroga n'abaloga bandiziroze ne zijja ewaabwe naye akusaba sente tezirina ddiini kyaki eba nga teyina ng'omuloga ayina ng'asaba talina bakateere Mexico balina sente balina n'ekibuga ekyabwe Sinaloa bakateere bebaani musumba nati level za knowledge zanjawulo abatunda enjaga balina ekitundu area yaabwe Sinaloa kyabwe Mexico balina buli sente zonna pisto za gold mundu za gold gwe gold yagala mwambala yafu alina mundu ya gold ontegeera kutegedde sokonziremu ebinna ebya sente tezirina ddiini tezirokoka tezigenda wabasoma tezisoma tezigenda wabasoma bokka tezigenda genda tezigenda abakazi oba abakyala tezigenda ku myaka tezigenda ku bato oba bakulu
bingi byinza okugenda byonna bitujjamu teziririiko. Ogamba nti nze nkyali muto bwe kati nakula gowooza nti sente ezabaasoma bali emirimu gy'abataasoma kasitoba ng'osobola okugjawo sente naye ffe abalokole tulina limits. Sente z'ebbaala zituyitako, kola mu bbaala, sente z'abamalaya zituyitako, sente waliwo ezituyitako nzigamba ezo zikole zitya ziyitewo, ezo zo zigende. Kuba omuntu ayinza okubuuza musumba bwe mbanze kati nga nkola mu bbaala nga sinywa mwenge, yo supporting ffe tutuwagira nabbiwagira. In fact tetubyogera nako ebyo waliwo gye tutagenda. Onengedde olaba lwaki Katonda alina otuwa omukisa ogw'amaanyi, kuba ffe ku field we tukompitingira si ey'abensi. bo bali balina field nene wide range of variety naye ffe tulina ntono. Yensonga lwaki tulina omukisa munene nnyo kubanga field yaffe ntono. So tebiriyo mulimu munnange toddanga mu bintu bya kunyooma mirimu. Genda okolemu owino, genda otunde amanda, genda otunde empapula, genda otunde bwona amala okuzifuna. Kola edduuka lyo erya status gy'oyagala, kola kampani ya status gy'oyagala. Okitegedde? Ate sigambye nti waliwo abantu bekwasa sente abataasoma mu Uganda be bazirina. Oli serious? Beera serious mu byoyogera. Mbulira ekizimbe kya akulya UNRA, mbulira ekizimbe kya bank manager wa Uganda, kyogamba omusinga okumanya kye bayita sente investments. Naba Kampala Road baso waatula wennyini Kampala Road, ataasoma yamugulako ekizimbe wali ng'atudde. Ebintu ebimu nga byetagana zebana omutwe gwange gukola si gwakutereka. Anyway olina kombikuddeko awo. Anyway bitugende eyo nze abakategedde batubiddeko. Kati ate ekirala abantu abataasoma ojja kwetegeeza nti abaana baabwe babatwala mu masomero atag'ebbeeyi ennyo. Abataasoma abalina ssente yandigambye nti mwana wange jja nkuyigirize totegana bwemenya na bitabo. N'abamu nkyemmanyi ne wano omugagga wano mu kibuga alina essomero, ateekawo n'essomero. Okay, ekiddako bannange bwe nsiba deadlock in biblical or spiritually, am I biblically right or wrong? Wasiba ki? Dreadlocks kyategeeza dreads amadread ne mu Bible megali. Ba Nazarite chapter 6 of Numbers boogera ku dreads mweziri. Era abarasta tebakijja wala bakijja mu Bible. Tebalya bintu bivaamu musaayi, tebalya bintu byonna bivaamu musaayi. Basi barasta bafa ab'e Uganda. Anti nkyakunnyonnyola. Abarasta va ku bano boolaba abanyumirwa enviiri. Abarasta abaddala mwe bali mu Uganda. Rastafari is a religion. Ddiini. Mwebiri mu Bible. N'ebyali birina kye bitegeeza. Si Rasta forever. Obeeranga Nazarite. Genda osome chapter 6 of Numbers. Obeeranga Nazarite for a season. Ekyokubiri, ebyo byonna amaanyi agaabeerangamu ebyo gonna Yesu yagajjayo. Naye community mwe tubeera kikulu nnyo okumanya nti community mwoli kikulu byokola okuba nti mu community mwoli are they accepted? Amazina amaganda for example bw'ogajja mu culture ya Buganda n'ogatwala mu bazungu nga mugenze n'abaana bammwe aba Sunday school bagenze mu America, abazadde bazze n'obwana bwabwe kubaza okuba motivating obwana bwa Africa buzze bayimbiramu na kubaziniramu ne busookawo amaganda bonna basituka ne bagenda n'obwana bwabwe. Lwaki? Okunyenya akabina bakwata omwana bwe maaso bannange tebabanyenyeza. Neffe tulina bulungi tubafuwa n'obafuwa n'akyuka n'akukyukira n'akola ati kati abazungu bagamba tufudde ffe bannange batwonoonera abaana. Kubanga okijje Katonda bwe yakiteeka n'okitwala gye batakitakolera. Mu culture mwe kikolera bw'okijjamu kiba tekikola. Okitegedde? So dreads mu culture yaffe abalokole mu setting mwe tuli tuziinako sentiments ne prejudice tubiraba bulala. So kututaasa tuleme kwesittala kutozisiba. Genda gye bazisiba. Abasinga obbikozesa babeera wa gy'oba obeera. Ne bw'osalawo weegatte ku eno group goberera group byekola etya byekola. Goberera group byekola. Bwe bagamba nti bibitwesittaza tena woofiirwa kukireka. Ye chapter 14 of what? Of Romans egamba nti oyinza okuba nga kyokola kituufu ne Yesu akikkiriza yuwa machuwa. Enviiri zinzijjako kizingana kuba mulokole, nyinza n'okuba nsinga abataziina obulokole. Kituufu naye ffe abato tukola tutya?
tuzeesitira kati ova ozireka ku lwabaki ku lw'abato naye n'atakoma n'abato n'abagamba naye nammwe abato mutuleke mukule kati obuntu obumu obeesitaza temuli chapter 14 of Romans genda okisome bulungi mu eyo context kyesomesa weewaawo abato bakule kyokka n'abakulu baleme kukozesa nnyo obuyinza bwabwe bujja kuleetera abato okukola ki okumenyeka amiina ndowooza tufune bannange ebibuuzo byammwe bingi naye ŋŋenda kusembayo n'ono waliwo yabadde abuuziza baye prosi ki kibuuzo kye bambi kirabika kyabadde ku screen obadde bakiteeka prosi yagamba thank you pastor I need advice nnyinza okukola ntya okufuna omuntu omwesigwa nannyambako n'entandika omulimu e Uganda kisoboka kubanga bwe mba sikoze bwetyo zigenda kati abasobola okuyamba tuli bangi naye oba otuwadde kutandika mirimu gyaffe kituufu kasita oweereza ssente abantu bakutandikire bo bayambye okutuukiriza ebirooto byabwe bwe baba nga balokole ngaffe ojja kusangawo ssente zo naye omulimu teguba gugwo watuwa entandikwa ngamba wateekamu mmeka bukadde bubiri ziizo ssente zogenda bizinensi yange bwe waweereza ssente ne waliyo bizinesi osobola okukola ngaoli eyo like real estate okugula ettaka ebintu bwe bityo n'amayumba oba omulimu gwokola gusobola okutuusa ku ekyo nti woddira otunda ettaka eryo then obaako kyotandika ontegeera naye bw'obeera eyo n'ompeereza mbu nkutandikira edduuka sente zo ziyinza okuba za mukisa ne litambulira ddala genda okudda nenkugamba sente zo nzikuweereza okyalina eyo temuliimu maanyi go mulimu sente zo zokka bazikuddiza kuba dduuka liba zikoze zitya lizizza ekirungi tubeere realistic ne baba mukulu Alani genda okudda ng'akoze famasi n'akugamba obimanyi vaze nalina sente zo ziizo sente zo weeziri akugambira neeyo ng'etandisa okukola n'akubuulirawo naye sente zo nzikuweera mpeereza baganda bo mbawe sente zo zijja kunnyonoonekako ate ondeetera okulowooza nti siri mulokole kumbe ng'ekintu kyakwatayo dda kati amagezi tokikola kola business mu Uganda nga tegenda kubeera nga involving omuntu oyo kuba nti yarwaninga day to day senga owo omwana wa chapati akolera chapati nga yazitunda oba omuwadde investment yamanyi ba customer yamanyi ebigero byakozesa yamanyi buli kimu kyakola bw'ojjenca nga weekyanga ng'akugamba omudaala gwo gugwo ngadda wali ku neighbor wennyini ng'akola omudaala ba customer bamanyiye ng'oddayo ate ku zero nga n'oyo gw'oleese okuva gy'omugje naye nga bali bamuwa amagezi ngadda wali kwegamba gweobayamba buyambi kweyongerayo bannange obudde bwaffe bwo tebusobola kubeera nga ebibuuzo mbiraba bingi kuteesa Grace ndaba olina ekibuuzo nakazi Norini kibuuzo kyo tukiraba Priscilla Kemigisha kibuuzo kyo tukiraba Favor Esther naawe kwoli tukulaba bulungi bannange mwenna mubuuziza ebibuuzo naye olw'okubanga obudde bwaffe tebusobola tusobozesa musumba mbadde nsaba okyogere ku tuzimbe ate tubeere nga abantu bano tubawa omukisa okuba nga bawaayo mu kanisa oyogere ne ku kuwaayo ate tubasabire tulyoke tube nga tubasiibula tukyalina ekirooto era tekivangawo ekyokulaba nti tugaziwa abantu bagamba olwedde wano si wagazi nnyo wano watumala wanene bulungi naye engeri covid yazze tagenda kuvaawo tulina okuyiga engeri gye tubeera naye ne bana batugudde bagenda tuspacinga osanga mu kyaki no mujyamu abagalamu abantu 7 oba 10 kale service zibeeramu abantu almost 7 10 namba zibeera bwe zityo bagenda tugenda kukola service meka ku Sunday tulina zitandika kiro ne tuzikeesa ne zisiibawo nga mutuulaki nekulomukaaga natuba tugenda kukola service so kibeera kibi okubanga tugende ku opportunity netugamba kiba butalaba obutalengera kintu kigenda kujja n'otakyetegekera olwo kimala okutuuka ate ne tutandika okwekanga so olw'ensonga eyo tukkiriza nti project eno tugenda gitwala maaso tugende okuba nti tudda nga waliwo ekintu ekigenda maaso gwe tusobola okutuula mu ddembe mu ssanyu lyaffe obulungi yeekaalu yaffe ne tuba nga tusobola okusinza Mukama mu kifo ekirungi luli enkuba yatonnyanga nolaba ebitaka era kirina engeri kitawaanya emotionally ng'oli mu bisooto mw'olinnye waze ku kyaki obwana bukubuuza
tuzze mu kusota ttaka oba tuzze kusaba. So bikuleetera okuba nti you ask a lot of questions. Kati nga church muzeeyi yaleka alesewo vision eyo tugenda gikaringa on wakati ne musumba waffe Dr. Joseph Selumaga is so much in it era kigenda gendera ddala maaso. Abantu abagala okukyeyungako mukyeyungeko, abantu abeyungako edda please mutuukirize obweyamu bwammwe, abaweereza ssente nga mubuuza banna nga temutandika tezinnawera buwezo, oyinza okubaweereza obukadde 10 naye budget eri beyond 500M. So ekitegeeza tube nga tukola tutya, twongera okuleeta ssente ezo tube nga tutandika okuzimba. So abasobola buli muntu yina engeri gy'osobola wira nti tetusala ssente z'osobola mu butono bwazo according to your budget ziweereze ku namba ya ttaka lyaffe tujja gibasomesa, tujja gibawayo okulya tuzimbe, Musumba Sakira ajja gireeta ajja gituwa, then tube nga tugifuna bwe kujja okugenda ssente za ttaka lyaffe. God bless you. Bwembanga nawaayo ku ttaka lyaffe nsobola okuddamu n'empaayo. Ate Katonda yakuwa omukisa omulundi gumu. The more God blesses you, He blesses us to bless. Wow. And the highest way of blessing that God gives us is by making us a blessing. All of us are striving to be blessed. But the highest level of being blessed by God is God making you a blessing. Nova mu kubanga owa abantu omukisa naye gwe n'ofuuka mukisa gwennyini. You a blessing. So those are levels of giving. Osobola okubeera ng'owanga abalala, osobola okubeerawo n'ogamba nze ngenda ku level endala with God. Let me test God on this area. Mulimu ebintu ebitalina question. Singa bakugamba nti oweereze Pastor Denis ssente, oyinza okuteeka kasa mpa Katonda oba mpa baana be, maye mazima ddala mutune gwempa. Naye bw'oba bagambye tugenda kuzimba kizimbe, ekyo oshuwaddiira omanya nti okay, that is fertile ground. Waawo. So mu kaseera kano twagala okuba nga tubatwala through the process z'okuwaayo nga we twali nga mu kanisa service weggwa tuwaayo ne kaakano ate era tukozesa emikutu egiriwo egy'okuwaayo. Nsumba eyaffa yalinga atugamba kiseera kijja tuuka ng'essente ziyita mu mayengo, awo nga ne mobile money tandaba nakujja nga tetubitegeera. Laba bannaye essente zigenda tuuka ekiseera nga tosobola zikwatako naye ng'ozirina, zibeere nga ziyita mu mayengo ogikanyuge bw'oti swi egweri nga tugamba kigenda kubaawo kitya, tubirabako kaakati. So naawe osobola okuyita eyo n'oweereza ekiweebwayo kyo ne kituuka naye nga kiyise mu mayengo. So enamba zaffe ze tukozesa kubeera nga tufuna mobile money oba nga tusindika mobile money, ekiweebwayo kimu eky'ekkumi, ekiweebwayo kyonna ekyobuwa, obweyamu bwonna, abeeyama ku butebe, abeeyama ku ttaka lyaffe, ebintu ebyenjawulo, olwo abaakola obweyamu obwa buli mwezi, byonna osobola okuyita ku namba zino 0785 058 540 0785 058 540 oba mu luzungu 0785 058 540 ne Airtel eri 0706 540 102 0706 540 noti emu noti 2 ezo zosobola okukozesa okuba ng'owaayo ekiweebwayo. Ate osobola n'ozikubako okuba ze nnamba zaffe ez'ekkanisa n'obaako kye weebuuza, osobola n'ozisindikako WhatsApp n'obaako kye weebuuza. Mukama abawo omukisa, Musumba tufune essaala eggalawo nga tusiibula abantu bano. Mukama tusabira abantu bonna badde batulaba batuwuliriza n'abanaatuwuliriza, tubasabira omukisa, tubasabira ekisa kyo ekyenjawulo, abali ku mirimu nga twogera ku kukola. Mukama w'omukisa emirimu gy'emikono gyabwe, bayambe okukozesa opportunities ez'enjawulo, babe okuganja, babe buli kintu kyonna ekireetera business okuba nti eri on top, bawe buli kintu kyonna ekinaleeta promotions mu bulamu bwabwe. Abeetaaga okutandika emirimu egyabwe bawe ekisa, abeetaaga okubaako ebintu abalina bye bakola bayambe babikole with excellence. Mukama tubasabira okuganja mu maaso g'abakama baabwe, tubasabira okuganja mu maaso g'abakasitoma, tubasabira okuba nti bagenda mu market basuubula ebinaatambula, tubasabira omukisa gwonna ogw'omwoyo n'ogw'omubiri gunaasobozesa businesses zaabwe okubeera nga zeeyongerewe. Bajjukizenga amaanyi nti agakola obugagga tegava gye bali, gw'otuwa amaanyi agakola obugagga. Nkwebaza Mukama kubanga okikola mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. God bless you. Amiina, amiina.